今日のお茶はジャスミンティーにしました。ジャスミンティーはどうですか？美味しいですか？ I like jasmine tea. Yes. This is, yeah. Usually, like when I'm drinking tea at home or something, I usually get like jasmine tea or yokucha, green tea. Yeah. グリーンティー。Maybe. アメリカのグリーンティーって砂糖入ってますよね。Yeah. So like, I think that's like the base is like there's 甘い。Yeah, like sugar. So you have to get like no sugar. Yeah. So ちょっとびっくりした。But yeah, I think like our overall like taste preferences in the States is not really for bitter things, more sweet, I guess. Like not that we like prefer like sweet foods, but like the normal things like just a little bit more sweet than maybe other places. So I think that is also お菓子もだって甘いですもんね。Yeah. Like I think one of the things that is like really different is cereal. ああ。Yeah. なんかお土産で一回もらったことあるんですけど、めっちゃ美味しかった。シリアル。ピーナッツ、リーセス。Yeah. Reese's Puffs. そう。Yeah. 美味しかった。Yeah. あとびっくりしたのは食パンにピーナッツバターとブルーベリージャム、いちごジャムか。It depends on どっちでもいい。Yeah. をダブルで塗って食べるやつがあって、それはでも美味しかった。That's like basic kids lunch in America. So I think everybody eats that maybe. なんかビタミンとプロテインが両方取れるみたいなこと言ってた。って思ったけど、まあね、そう。ちなみにジャスミンティーの効能は、消臭抗菌、あとリラックスの効果があるので、皆さんこれ飲んでリラックスしてください。まあもう2回目なんですけどね。そう。Yeah. はい。ちょっとWhat makes you like relax? I wonder. リラックス in jasmine. か? Yeah, like why? なんでですかね。ちょっとググらせてください。ググらせてください。で、ちょっと別の話になっちゃうんですけど、ジャスミンティーは体を冷やす、作用もあるので、あんまり飲みすぎると体が冷えちゃう人、冷え性の人は、温めて飲んだ方がいいかもしれないです。I see. そう、沖縄料理屋さんとかでジャスミンティー出るじゃないですか。沖縄はやっぱ暑い地域だから、そもそも食べ物が結構その体の体温熱を取る作用があるものが多くて、だからゴーヤとかもそうでめっちゃ体の温度を下げてくるんですよ。I heard that about Goya before. Maybe from you. I don't know. あ、そう、私多分そうだと思う。そう、ありましたよ。リラックス効果。ジャスミン茶にはリナロールという鎮静効果、抗不安作用、不安を取ってくれるって、あと抗殺菌作用の効果がある成分が含まれています。リナロールでアロマテラピーのような働きをしています。だそうです。Also I'm searching. There's something. It's in English, but I don't even know what it means. But green and white and black teas have something called L-theanine, maybe L-theanine. I'm not sure how to say it, but it reduces like stress and anxiety is what it says. So it's like some kind of like chemical, like natural chemical in the tea that makes you reduce stress and stuff. So maybe that's one, but yeah. Maybe also like jasmine, like smell is relaxing too. So yeah. Yeah. Sometimes like we don't do it now because like of Uki, my son. He's like still 1 year old. So like, but we used to do incense, like burn incense, and
Yeah, I usually got like jasmine also. Yeah. 私もジャスミンの香りめっちゃ好きです。So, but yeah, so that's where today we're drinking jasmine tea. But はい。I heard you're also like in a boba phase, tapioca phase. Yeah. In I don't know, California maybe we call tapioca boba. So yeah, I heard you're in a boba phase now. 最近もう私の中ではタピオカ時代が来てる。タピオカエラー。そう、タピオカ最近飲んでるんですけど、ジャスミンとアーモンドミルク、ゴンチャが近くにあるからゴンチャで飲む時が多いんですけど、ジャスミンティーとアーモンドミルクが入ってるやつ、バボー、タピオカは2倍で飲んでます。そうで本当は抹茶が好きなんですけど、抹茶はアーモンドミルクないから、もしゴンチャの方がいらっしゃったらお願いします。そう。Yeah, I also in like California or whatever, we also drink boba. Like I don't know, maybe everybody drinks boba, I guess, but yeah, I also usually get like jasmine milk tea or like oolong. Yeah, but how about Maya? Do you drink boba? ボバ飲まないです。なんかなんでしょうね、咀嚼するのと飲み物を一緒に飲むのが結構苦手かもしれない。そうなんだ、初めて聞いた。なんか食べてるのか飲んでるのかわかんなくなる。I mean like as far as like getting calories from like a drink, it seems sometimes I also feel like it seems like kind of a waste because I could be eating something else instead. Like if I get like something from like Starbucks, like a frappuccino, it's like 600 or 700 calories for this one, so it's like, oh, now I can't eat something later. But yeah, but I never heard like actually to be honest, when I was like really young, I also didn't like the texture of boba. Yeah, it's kind of like slimy. And まあ、アメリカでスライミー嫌いですよね。I think so. Yeah. 納豆とか、あと Yeah. 何でしたっけ？豆腐も。Yeah, I think 海藻とかも。海藻とかもなんかぬるぬるしたものとかちょっと苦手な。That's like one of like especially when I was like really younger, like some like sushi or raw fish or stuff, something that's like slimy. Yeah, I didn't really like. So like even now, I really like love avocado, but just eating avocado like only, I can't really eat it. It's kind of gross. Yeah. じゃあ牡蠣とか多いっす。I mean, first like I don't really like seafood. あ、そうか。Yeah. So like that's the thing about that. I mean, I've had it before, but I have to put like a lot of hot sauce. So 味はもはやないですもんね。 Yeah. So, but yeah. そうなんだ。Yeah. But yeah, like I didn't like boba as a kid, so I kind of understand like you're like drinking, but it's like also you're eating, so it's kind of weird like sensation. Yeah. バランス取りながらなくしていく。わかりますか？なんか最初にタピオカばっかり吸いすぎるともったいないっていうかもったいない気持ちになるから。でもバランスよくなんか一緒に吸うで時々上だけ吸うみたいな。そう。I always have like a whole bunch of boba at the end. 先に飲み物だけ吸っちゃうタイプ。Yeah. 最初豆吸っちゃうタイプ。Oh really? そう。だから2倍。そっか、じゃない。そっか。I mean, like I also heard from like other people, like maybe around our age, like in Japan, who don't want to drink like boba because it's too trendy or something. So, and it's kind of associated with like high schoolers or something. So they don't want to be like do the same thing as high schoolers or something. So I kind of get that, but yeah, I think like boba like trend as a whole in Japan is like kind of dying out. So like only like the big places are still around, like Gongcha. Gongcha. And, like
another one like Pearl Lady or something like that. But so like yeah, if you're afraid to get boba, now you can go get it because you won't be like around all the high schoolers or something. Yeah. なんかめっちゃ学生の時流行ってわざわざタピオカ飲みにだけ出かけたりとかしてません？パールレディとかしてたけどしてて一時波が収まって、なんかこの間久しぶりに母が来た時にたまたま喉乾きすぎて、喉乾いてこうやってタピオカってどうなのって気がするけど飲んだらなんかめっちゃ久しぶりに食べたら美味しいじゃんみたいな思ったし、結構お腹いっぱいになるから、なんかスタバでフラペチーノとか飲むよりは、水分補給になるし、シュガーレスにしてで、そう結構お腹いっぱいになるからいいなみたいな、最近は結構I mean, you can put other toppings too, like 中根ココとか。Yeah. ちょっとやったことないけど。I've never done that either, but yeah, it's kind of. ゼリーもダメですか、マヤさん？こんにゃくゼリーとかの吸うタイプは大丈夫です。大丈夫。なんかもう本当に物体と液体が分離してる状態は苦手かもしれない。なるほど。ちょっと踏まえて食べ物とか注意しておきますね。これダメかもしれない。お味噌汁に豆腐が結構それは全然大丈夫。難しい。Yeah. But yeah, let's talk about like our like company. So like at the Tokyo head office, there's us three, and also Jun-sung. He's like a shacho. Yeah. So like the head of our company. But yeah, do you kind of want to explain like really quickly like how? Quickly ですね。私たちは東京にK&Teaさんの本社があります。本社ヘッドオフィスがあって、大阪に自社工場、私たちが自分たちで運営している工場があります。で、そこでも何名かのスタッフ、若い人も含めたくさんの、たくさんってほど大きな、まだまだ全然大きな会社ではないんですけど、スタッフがいます。で、私たちは東京にいるんですけど、3人と、ジュンさん。4人で主に毎日仕事してます。Yeah. 大阪では生産主に、作ることがメイン。私たちは企画だったり営業だったり、それ以外のことは全部やってますって感じです。Yeah. And I think like you just said it right now, but like because we're so small, like we don't all have like just one job that we do. Like there's no like designer.And then like I don't know SNS. Yeah. So we kind of do like everything. Yeah, and like even up until recently, we even did like shipping and order fulfillment out of here too. So we all kind of get to do a whole bunch of stuff. And yeah, it's a good experience, I think. It's also on the flip side, it's also like challenging to manage our time and stuff. So.That's another, I mean, a good experience in it as well, but it's also challenging. Yeah. しかもね、ポッドキャストなんか始めちゃって。I know. Yeah. So like trying to balance that, like work schedule is, pretty challenging. At least I found. But I came last year. Yeah, in April 2023. Yeah.So I've only been here for a year and about 6 months or something, right? そうですね。Yeah. Almost. Yeah. So, but yeah, there's been a lot of stuff going on. And you've been here since the start, right? Yes. Yeah. 2020. Right. And did Jun-san already have like the company or were you also like a founder or?ジュンさんはもともとK&Tea365 を始める前にラウボアっていうバッグのカゴバッグとか得意だったみたいなんですけど、バッグの仕事をやられてて、
結構な結構有名な会社だったみたいなんですけど、それを売られて売却されて、で、新しく、日本で生産しようって始められたのがケンティさん。だから会社自体をなくしたって、ブランドを売ったんだけど、会社自体を社名変更してケンティさんのって感じ。で、もともとそのラウオさん、これはまたジュンさんに登場してもらって話してもらいたいなと思うんですけど、もともとジュンさんは中国でたくさん大量生産、もう今、そうずっと問題になってる大量生産とかの大量生産大量消費みたいな、そういう時代での世界線で戦ってきてた人だから、それにある時これダメだって気づいて、地球にいいことしようって気づいて業態変転換されたって感じですね。Yeah, he kind of talked about it in the last episode a little bit, so yeah. そうですね。But then like he had like just the idea and you met him. 出会った時にちょうど大阪ラボを、開拓っていうか、中浦さんと大阪ラボ工場長の中浦さん、技術エンジニアの中浦さんと出会って何作ろうかなっていうところで、会社はまだこことかじゃなくて、ここに引っ越してくる前のちっちゃなちっちゃなってね言うあれではないけど、普通にこれぐらいの部屋なんかでコンテナを高架下のコンテナを使ってシェアオフィスみたいな、そこ自体はK&Teaさんの子で借りてたんだけど、ジェンさんが、そこを使って、そこで一人でそう何作ろうかなとか、どういうことしようかなとか、体制整えてた時期だったんです、出会った頃は。だからまだその時はバックとかやってないし。So when you came into K&Tea, you guys didn't have like any bags yet? ないです。何も。ジュンさんもともとバッグ作ってたけど、K&Teaになった時にバッグ作ろうっていうふうには最初から思ってはなくて、最初はなんかでもリュック試作段階でいろいろ作られてたみたいですけど、店とかシューズとかいろいろやってた。何ができるかっていうのをまだ模索された感じかな。I see. Oh, so like basically, I mean, so you're not like a founder, but you were there from the beginning. はい。Yeah. それはそうですね。バッグが始まったのって、私がジュンさんと出会ったのは2020年の春とかに一緒にやって、コロナが来たんですよ、その時。で、コロナが来て、ジュンさんもなんていうんですかね、何作ろうかなって思ってたところにコロナが来て、簡単に言うと、その街からマスクが消えた。そう。みんなマスクつけなきゃいけない。で、その時に、私たちマスク作ろうって言って、機械とかは、まだその時、その時もうすでにジュンさん用意して、環境を整え始めたから、マスクを中浦さんとジュンさんと開発して、マスクを作って、オンラインストア作って、売り始めた。それが始まり、K&Teaのサイト。そうです、フェイスマスク。But I want to go back to like the machine, like you mentioned. Like he got some machines, and like I think everyone should know about this. They're like 3D knitting machines, right? And like, and like you guys like repurposed them, like kind of like they're like older machines. Is that right? I think I read it somewhere. Yeah, and like so we got those machines and made them, or like started to use them as like just regular knitting machines. Is that right? Hi. And like so yeah, I had read it. I think Jun-san did like interview somewhere else, and that's online somewhere. You can read like, but yeah, so he got like these old like shimaseiki, right, machines. その時ジュンさん持ってたのは
新品か中古かちょっと Oh, わかんない。 really? いや、わかんない。すいません。 Okay. 忘れました。だけど、その時ってまだ工場が、その借りてたんですよ。借りしてた。2階を借りてた状況で、もともとその地域にある工場の、in Osaka. そうです、そうです。借りてた状態で、だから機械も結構借りたりしてた感じ。No, I see. うちが持ってるのもあったけど、そこに置かせてもらってるのもあったけど、同時にちょっと借りてた。I see. いろんな機械 Right. って感じですか。I see. I guess like the thing to take away from that is like we've always been making our own products, so I think that's like a really good thing. So, but yeah, and then like down the line, then I came in, and then we had Mahya come in also. 7月から。 7月, yeah. 4月1日からです。Yeah. ようこそ。2ヶ月経つし、ようこそでない仕事内容やってもらってるんだけど。I think like what I've never really asked is like how, like what brought you to K&Tea 365? Like what, like why did you choose K&Tea? Yeah. もともとアパレルで店長をしてたので、絶対的にアパレルの仕事を次もしようっていう思いはあって、ただやっぱりこう店頭で立ってて感じるのは、もちろん売れる商品は売れますし、残る商品は残ったりとかもするので、なんかこうただそういった商品ってアウトレットに並んだりとかもいろいろあると思うんですけど、なんかそれだと作った人の気持ちはどうなるんだろうっていうのは常々感じてました。デザインした方がそのアウトレットで何十%割引とかっていうのを見て、自分だったら悲しいなっていう思いをずっと抱いてて、じゃあそういう風にならないための会社だったり企業とかブランドっていうところで、絶対的にその働く人にも優しかったり、環境にも優しかったり、あとは動物とか植物好きなので、そういうところにも還元できるような会社ということで K&T365 にやってまいりました。But like yeah, you were a store like manager, so I see. And then you said you like animals. はい。 Do you have any pets? はい。うちにはエマという昨日で1歳になりました。ワンコがいます。Where did you get Emma? Like エマはどこから来たっていうことです。エマは保護施設から来ました。wow. もともと、Rescue. そうです。レスキューされて、お父さん犬になる予定だったんですけど、ちょっとエマの体の都合上、うまくできなかったので、レスキューされて、私たちが行った保護施設にエマはいました。I see. Cool. 見たことありますルジュさん。エマ。Yeah. Like a little bit. I can't remember that name. Like what? No, what kind? イタグレ。イタグレ。イタリアングレーハウンド。Oh, okay. I had a friend who had like 2 or 3 of these. 大変。もう一匹でめっちゃ身体能力高いから机とか乗れちゃう。乗れますし、最近はキッチンのカウンターに置いてある植物かじってました。かじっちゃうんだ。わMy family also had a dachshund. Not miniature dachshund. He was a dachshund Chihuahua mix. チワックス。チワックス。チワックスって言うんですよ。In English, it's Chiweenie. Chiweenie. Because like dachshund is called a wiener dog. So like wiener is like kind of, like cute way to say it is a weenie. Weenie. So Chiweenie. じゃあウィニー・ザ・プーってウィンナークマ？ No, that's a different Winnie. That's a Winnie, and like Chiweenie is weenie. Not Winnie. Winnie the Pooh. Yeah. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh and Weenie.
Weenie. Weenie and Winnie. Okay. で、ウインナーチワワってこと？ Yeah. So そっちの方がね、可愛いですね。チュニッティみたいですチュニッティ確かに。and then we have Newton here. Yes. イエーイ。ニュートンね。お友達。お友達。ニュートンと似てました。まあ、ティワックスはちょっと違うか。He was like short hair. あ So, but like, you know how like the wiener dogs, he was like this. Yeah, it's the same. かわいい。可愛いんですよ。 But he was それが much smaller. ああ、そう。 Yeah. So, yeah. 可愛いですね。本当ワンちゃん大好き。 Yeah, I heard but like dachshunds' back can get hurt really easily if they like jump. ああ、はいはいはい。 Yeah, because they're so too long. はい、そうなんですよ。 Yeah. そうなんですよ。だから階段とか登れない。 Really? I see. That's good, I think. Yeah. But like even though like we don't have like specific roles, like not just designer or something like that, but we do kind of have things like that we do mainly, I would say, right? Like what do you mainly do here? 私ですか？ Yeah. 私そうですね。まあ主には企画やったりとかやらせてもらったりとか、あとイベントの、内装決めたりとか、そうですね。ディスプレイ決めたりとかもそうですし、あとはなんだろう、SNS 運用とか、SNS インスタやったりとか、You're kind of like the face of そうですね。 K&Tea. 表向きは結構やらせてもらってますね。いろいろ。 Is そうじゃ there ないとこ。 is there like a project or like pop up or something like that, like some job that you had you felt was challenging, but like you felt was challenging, but like at the end you felt like accomplished, like successful? Is there any like job like that, like for example, for me, like last year I was planning Shibuya Parko, like Naiso, like the interior and everything. And like, it was the first time for me to do that. And like, what was really challenging was like, I never really like talked on the phone in like Japanese or anything like that before. So like calling the, like, I don't know, Juki, like calling to, or like rent like the Juki, or like, I don't know what you say, like the furniture type objects that we put in the store. It was like really challenging for me, and also I like had no idea how like どこ what からとか。 So, and then like displaying everything, like we have to like make sure we have enough room to display, but then like after the pop-up seemed pretty good and at that time, so yeah, I そう think ですね。 yeah, like for me, I felt really like good that I got to do that. So, do you have anything kind of like that? そうですね。まあ私も毎日どれもが挑戦というか、特にやったことない場所、まあブランドも3年、4年間も4年目になってきて、全てが初めてだったところもあれば、何回かこうポップアップも重ねさせてもらってるところもあるので、その辺に関してはだいぶその担当の方と仲良くさせてもらったりとか、その場所の雰囲気とかお客様がどういう方がいらっしゃるかなっていうのも分かってきたから、どういうことやったら喜んでもらえるかなとかっていうのは分かってきた。でその中で初めてではない挑戦っていうのもあるし、じゃあ次どうやったらもっと喜んでもらえるかなっていう挑戦は日々ある。であとはまあ新しいところ、やったことない場所とか、企画もそうですけどコラボもそうですけどっていうのは結構挑戦ですね。もちろん失敗することもあるし、でもなんかちょっとまあ余談ですけど、この間あったのはなんか、まあ、お花屋さんにもちょっと協力してもらったりとか最近してるから、あれなんかあって結構、まあ、百貨店さんとかだと決まりがすごい大きな会社さんだから、決まりがやっぱりちゃんとしてるし、じゃあ申請とかもいろいろ何かやるにしても必要なんですけど、なんか
どうしても忘れ物しちゃって取りに行かなきゃいけない。でもそれが結構夜だったから一回出たらもう戻ってこれませんみたいな。でしかもそれも出れなかったんですよ。シャッター閉まっててもう出れませんみたいなことになった時に、でもこれ取りに行かないともうイベントできないんです、すいません開けてくださいってお願いしたりとか、それが結構挑戦ですし、なんかその決まりの中でもちょっとどうにもなんない時とかあるから、それはやったことないから、決まり。はい。Yeah, I think like at least for me, like if I don't know what to do, it's pretty stressful. I think maybe most people are like that, but most things work out in the end. So usually it turns out okay, right? So yeah. How about Maya? Have you had some challenging thing? 毎日が挑戦ですよ、私は。Yeah. 毎日違う、新しい。Yeah, I mean like since you coming, there's been a lot of changes like as a company as a whole. So like before you were here, it was much different. Yeah, like literally 1 month before you came. So yeah. So honestly, like we're kind of in the same like position as far as like what we're doing for work right now. So like I guess what I do mainly is like inventory management or something like that. So I will kind of work with our distributor at the moment and like make sure they're sending everything out and like telling them what to send and like stuff like that. But yeah, so like for me, like what I talked about before, like Shibuya Parko, like I mean like yeah, I've never like designed a pop-up, but like I've done design work before, so like I kind of like have some idea what to do, but like this job is totally new. Like I've never done anything like it before, so it was really challenging for me and at first. But now it's been about almost 3 months or something, almost 4 months. Yeah, and I think stuff has kind of quieted down a little bit. So it's not as crazy as it was in the beginning, but yeah, every day is like what's gonna happen next or something like that. So. 確かに。もっと挑戦していきたいですよね。Yeah, that's true. Yeah. 毎日がまあ挑戦なんですけど、挑戦とか初めて経験してることなんですけど、なんかさらにもっとやっぱ喜んで歌って喜んでもらえるかなみたいなところは探していきたい。Yeah. And I think like at least in our like company we have a lot of ideas like floating around, so we can usually find something that works. But like speaking of challenges, like something that I've never done recently, I found out on Netflix, like if you use a VPN to watch Netflix, like Australia or the United Kingdom, UK, like Britain or something, they have Ghibli movies. Yeah, I know that. You knew that? I know that. I didn't know that. Oh, really? 韓国の人も見れますよ。Oh, really? そう、ジブリの映画をネットフリックスで日本以外の人は結構見れるらしい。VPN けども。So, like before a couple years ago, I watched Sentuchi Chihiro. Yeah, for the first time, and like that was like a really good movie. そうですよ。But this might make some people mad. なんでですか But I watched Totoro. And like everyone's like, oh, this is like classic movie. Like this is like, I mean like even Ghibli is like, I don't know, logo is like Totoro. Yeah. So like I had like really high expectations. And I was pretty disappointed. Yeah. I didn't really like it. なんでですか I mean like, so the animation and like the world building is really good. Like that. But the story was not that great. Like compared to Sento Chihiro, like the story is like way different level. I mean like obviously it's for kids, so like I can't be too harsh, but
like, yeah, like from the climax, like problem, in the end, it was like so short and like there's no like character development or like characters didn't change like very much or anything. So I was kind of disappointed in the story. So まあ好みはあるけど複雑なのが好きなんですね、ロジャーさんもうちょっと。まあトトロも結構あれですよ。I know. I thought about it because I also talked to this with my wife, and she's like, "You just don't understand." And I thought about it more because like I want to understand, and like I thought about it more, and I'm wondering, like, I don't know if I should say this. Well, most people have seen it, right? そうですよ。みんな見て育ってるから。So I think the two girls died. Both. そうなんですか。 I think that's what my. それ考えて I think they both died, and like that's why they can ride the cat bus. 猫バス。 Yeah, and like at the end, I don't know, but Okay. if that's the true story, it's much more interesting for me. ほら、なんか複雑なんだよね、ちょっといろいろ。I mean, they're like dealing with the problems with their mom. It's like in the hospital, so like they're trying to like figure out like how to deal with it. So they like make the idea of like Totoro and like that kind of like magical world or something, which I understand. But I think like if they died, it's much more interesting as a story. でもそう、Yeah, I mean, like, so I guess like you have to talk about the setting. It's like 1950s or something, like after World War II. So like the atmosphere is like you have to take into account the context of the film, but like, yeah, overall the story was not that great. So I kept watching more, and like I watched Kiki. キキ Kiki. 猫の宅急便 Yeah. 魔女の宅急なんて言いました Yeah. 猫の宅急便 In English, it's called like Kiki's Delivery Service. Yeah. So that was pretty キ good. キって猫の名前でしたよね。違うんだっけ、お嬢さん。あ、お嬢さんそうそう、キキ可愛いです The よね。cat is Gigi. あ、ジジか。 Yeah. ジジか。マヤさん何が一番？私はハウルが一番好き。私も大好き。やっぱ俺そう確かに。 I didn't watch that yet, so I'll watch it this week. ハウルは見た方がいいですよ。あれは複雑だと Oh, 思い really? ます。 Okay. I mean, yeah, like Sen to Chihiro is like really fukuzatsu, I think, and like there's a much deeper meaning, I think. So that's what I want. オッケーオッケー。 But も like, ののけ姫とかどうですか？もしちょっと but 前し actually, that one is not on Netflix. Oh, did it? Maybe I have Why? to check. Maybe I can check Okay. Korea, but yeah, I couldn't find it. Okay. But yeah, but then it like also got me thinking like if K&T is like Ghibli character or like a Ghibli movie, like what do you think? Like which character is Okay. like if K&T 365 is a character, like this is K&T 365 character, like or like what movie do you think they're in? Okay. That's a good I mean, question. you're like Ghibli, like professional. OK そうですよ私そう子供の頃でビデオテープだったからあートトロのビデオがテープが出てくるぐらい見てましたトトロあーとトトロ Really？そう大好きだったトトロと千と千尋が大人になってハウル好きな Oh, なんだろうな yeah. ロジャーさんは I don't know. I mean, I haven't watched enough, I think. So, キャラで言ったらトトロだけどね oh, really? ロジャーさんなんか Oh, me? そう No, I mean like K&T. K&T Like, I mean, we can do it like each person too. Okay. But like, if we personify our company or brand, ハウルの動きしろじゃない oh, really? もし K&T をジブリに例えジブリの映画に例えたらってことですよね。
した場合ストーリー的に何が当てはまりそうかみたいな、私的にハウルっぽいなと思うけど。 Really? I need to watch it. Let me watch it. But why do you think that? Like, is there a reason? まあ一番はそのハウルの動く城っていうその城があるわけじゃないですか。でそれ自体がその会社として私は思って、でそのなんかまあ結末としてはお城は壊れてなくなっちゃうんですけど、核になる部分があって、でそれをもとに動いてるんですよ。I see. で身をいろいろ滅ぼしこう落としていきながら旅っていうかまあ進んでいくんですけど、なんかその核となる部分というか、それってすごい気持ちみたいな、ケンティーにとっての気持ちみたいな部分があって、それを原動力にして動いてるみたいなところがケンティーっぽいかなって思いました。でそうハウルはあとその結構悪と戦ってるんですよ。だからそれが、まあ、悪と戦ってるっていうよりはまあ、挑戦してる地球にいいことしよう、動物にいいことしよう、もっと世の中のためになることをやりたいっていうその戦うその一人一人の姿勢というか、思いというかモチベーションみたいなのはちょっと重ねたい、好きだからところはあるかな。I see. I mean, that makes sense. Yeah, I haven't seen it, but it makes sense the way that you're explaining. I'll definitely check it out. Yeah, for sure. So, yeah, I think that was a good topic. 確かに分かりやすくてよかった、今の質問は。But yeah, hopefully next time we can finally get some questions from the Instagram or something, and then we can start to include the audience more. But yeah, this was episode 2, I guess. Yeah. Well, everyone, yeah, thanks for listening, and we'll see you next time. はい。Yeah. See ya.